5, 4, 3, 2. Iniciando a transmissão ao vivo. Você está ao vivo. Bom dia, buenos dias, good morning. Meu nome é Nicole Amorim, sou bolsista de iniciação científica do CNPq e estou aqui para atuar como mestre de cerimônias do 6º SIMPOM. 4, 3, 2. Bom dia, buenos dias, good morning. Meu nome é Nicole Amorim, sou bolsista de iniciação científica do CNPq e estou aqui para atuar como mestre de cerimônias do 6º SIMPOM, Simpósio de Pós-Graduandos em Música da UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pedimos que, se a sua versão do Zoom for antiga, por favor, atualizá-la para a versão 5.4.1, para uma melhor performance de áudio e ferramentas da plataforma. Mantenha seu microfone mutado durante a apresentação. No rodapé do Zoom, você tem o botão Interpretation. Para ouvir o som original, clique em Off. Para ouvir a tradução em português, clique na opção Português. E para ouvir a tradução em inglês, clique em Inglês. É com grande alegria que declaramos abertas as atividades do 6º SIMPOM Online 2020. Sejam muito bem-vindos todos os simposistas neste primeiro dia e em todos os dias desta semana, em que estaremos próximos de forma virtual, conhecendo, aprendendo e compartilhando muitos conhecimentos obtidos na pesquisa em música no âmbito nacional e internacional. Considerando o triste fato de que estamos vivendo um período de crise de saúde mundial, a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, aqui registramos o número atualizado de vítimas desta pandemia no Brasil, 160.272 mortos, e no mundo, 1.204.003 mortos. Seguimos, no entanto, fortalecido por nossas parcerias com importantes órgãos oficiais da educação no Brasil, como a CAPES, através do seu edital PAEP, como também pelo fomento do Programa de Apoio à Pós-Graduação, PROAP, a quem agradecemos a realização desta edição do SIMPOM. Registramos nosso agradecimento à equipe de tradução simultânea, liderada por Hermínia Williams, da Expressão Tradução de Idiomas, e à equipe da Assessoria de Tecnologia, liderada por Ricardo Hestman e Rony Pasquim. Agradecemos também ao Eduardo Tinoco, Relações Públicas da Coordenadoria de Comunicação Social da UNIRIO, que gentilmente nos auxiliou com os protocolos desta cerimônia. Com muita honra, anunciamos às autoridades que, nesta ordem, vão brindar essa abertura com as suas falas. Professor Dr. Ricardo Cardoso, reitor da UNIRIO, Professor Dr. Anderson Junger Teodoro, diretor da Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Professora doutora Doriana Mendes, presidente da comissão organizadora do 6º SIMPOM. Professor Dr. Clifford Hill Corman, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música. Professor Dr. Sérgio Barrenechea, diretor do Instituto Villa-Lobos. Professor Dr. Renato Borges, coordenador das seções, egresso do PPGM. Professora doutora Carol Gubernikov, presidente da comissão científica. Professor doutor Rodolfo Caeser, professor, pesquisador e compositor homenageado do 6º SIMPOM. Passo então a palavra para o professor doutor Ricardo Cardoso. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer e alegria que estou aqui com vocês, fazendo parte desse momento tão importante. O SIMPOM é um encontro que me marca muito. Há anos venho acompanhando a evolução
desse evento. Ter mais um SIMPOM no atual contexto demonstra quanto somos fortes, competentes e transformadores. Parabenizo desde já a todos os envolvidos. O evento já é um sucesso e um marco na nossa história. Desejo a todos e todas um excelente e produtivo evento. Muito obrigado. O áudio, professor Anderson. Bom dia a todos. Na pessoa do nosso magnífico reitor, eu queria cumprimentar toda a nossa mesa de abertura. Hoje eu represento a professora doutora Evelyn Goiânes Gil Rico, que no seu período de férias, me deu essa ilustre missão de estar aqui dividindo com vocês esse momento desse evento. No âmbito da pós-graduação, esse é um evento que já vai lá para os seus 10 anos e que nasce com o objetivo principal de fortalecer os programas de pós-graduação. Nesse sentido, então, eu queria parabenizar a todos por esse momento difícil que a gente tem vivido, mas ainda assim, a área de música tem mostrado a sua força, principalmente nesse momento da pandemia. No âmbito da nossa universidade, o programa de pós-graduação em música vem agindo e promovendo diversas ações com 3 focos principais que são objetivo também desse encontro. O primeiro deles é fortalecer a produção do conhecimento na área de música. E, como o professor Ricardo colocou na sua fala inicial, é uma das áreas que, para nós, na UNIRIO, é uma área que a gente olha com muito carinho, tendo em vista, primeiro, o pioneirismo da área na nossa universidade e, segundo, a qualidade dentro do seu programa de pós-graduação. O segundo deles, fortalecer também a qualificação dos programas de pós-graduação. Esse programa de pós-graduação que interage nas suas mais diversas ações. Como diretor de pesquisa, não tem como deixar de colocar agora, ver uma mestre de cerimônia com uma bolsa de iniciação científica. Isso mostra de como a gente vem trabalhando, desde o ensino, da graduação e, obviamente, fortalecendo os programas. Mas, mais do que isso, o terceiro objetivo principal que o SIMPOM sempre teve, já nessa última década, que é não só ficar dentro dos muros da universidade, mas ganhar não só o primeiro momento, que foi o fortalecimento da música na área da Latinoamérica, na América Latina, mas, obviamente, hoje, como a gente vê a programação no mundo todo. Nesse ponto, então, eu queria parabenizar todos por essa característica interdisciplinar. Eu pude dar uma olhada no programa e cada vez mais a gente vê esse crescimento na teoria musical, na música popular, nas várias áreas que a música hoje tem colocado. E, por fim, eu deixo a minha mensagem aqui, também a minha homenagem ao nosso homenageado de hoje, o professor Rodolfo Caesa, com quem eu tive o contato na última jornada de iniciação científica, e é com muito bons olhos que eu vejo hoje também a nossa universidade reconhecendo o mérito de mais um pesquisador do nosso Brasil. Parabéns a todos, parabéns ao programa de música e aproveitem a todos os eventos. Um bom dia. Passo, então, a palavra à professora Doriana Mendes, a presidente, então, da comissão organizadora desse evento. Muito obrigada, professor Dr. Ricardo Cardoso e professor Anderson Junger Teodoro, pelas palavras. Agradeço muito. Bom dia a todos. Buenos dias, good morning. Eu preparei um texto, vou ler aqui para vocês. Falar da organização deste 6º SIMPOM Online 2020 trata-se de expor a vivência na articulação de 5 palavras: herança, coragem, inovação, tecnologia e estreia. Herança, porque nesse confinamento aprendemos a valorizar ainda mais nossos entes queridos, sentimos a perda daqueles mais próximos e compartilhamos a dor da partida de tantas vidas no Brasil e no mundo. E falando de entes queridos, gostaria de agradecer ao professor Dr. Arthur Campella, que ofereceu seu apoio incondicional em todas as horas. Arthur, muito obrigada. Mas herança também vinda do trabalho realizado por outros colegas docentes, organizadores das edições passadas do SIMPOM. A eles,
que nos legaram esta herança, muito obrigada. A palavra coragem quero associar às equipes docente e discente que organizamos em comissões responsáveis pela parte científica, de infraestrutura, de comunicação e pela parte artística. E gostaria de destacar 4 nomes dos guerreiros que mais estiveram ao meu lado em todo esse período, desde setembro de 2019. Renato Borges, que aqui está e vai falar para vocês, Nira Pomar, Marina Bonfim e Roberta Mourim. A inovação veio por conta do próprio contexto que nos impeliu a tornar o simpósio totalmente remoto e fez com que buscássemos a assessoria técnica de profissionais especializados e experientes na área. Essa tecnologia, absorvida pelo 6º SIMPOM, também inovou ao colocá-lo nas redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook, para facilitar a divulgação e comunicação com nossos pesquisadores e o público em geral. Tecnologia e herança também estão unidas na nossa homenagem aos 70 anos do professor Dr. Rodolfo Caesar, aqui presente, e que nos brindará com uma palestra e uma mostra de suas obras. Estreia, porque ser presidente da comissão organizadora é um papel que eu nunca havia desempenhado antes, e isto nos traz uma grande descarga de adrenalina e muita emoção. Emoção por tudo o que vivemos ao planejar esta edição do SIMPOM e tudo que vamos viver ao experienciar tanto conhecimento em música nestes 4 dias. Desejo a todos uma excelente semana em companhia do 6º SIMPOM Online 2020. Fiquemos virtualmente juntos. Passo a palavra agora para o professor Dr. Clifford Hill Corman, coordenador do PPGM. Muito obrigada. Obrigado, Doriana. Obrigado a todos. Eu vou aproveitar as primeiras palavras para realmente parabenizar e agradecer a todos que estão realizando, têm trabalhado há meses e estão realizando este evento conosco. Eu também preparei um texto que eu vou ler. Acredito que não há necessidade de enfatizar a natureza inédita dessa edição de SIMPOM. Vale lembrar que as primeiras reuniões da comissão organizadora ocorreram em 2019, antes da pandemia e antes de qualquer previsão de excepcionalidade deste ano de 2020. Como faríamos com qualquer evento deste porte, criamos o cronograma, dividimos as tarefas e começamos a realizar os planos, numa tranquilidade que em breve acabaria. Devido à migração do evento de modalidade presencial ao ambiente remoto, enfrentamos inúmeros desafios, muito além dos problemas geralmente esperados, questões de planejamento, comunicação com participantes, financiamento e tradução simultânea, enquanto buscávamos organizar um evento que contaria, como a gente busca, com a participação de palestrantes internacionais e nacionais de grande reconhecimento no meio acadêmico, proporcionando o contato direto entre pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, bem como toda a comunidade com as pesquisas em música mais atuais. Para todos, o que em outros tempos exigiria mera dedicação, a pandemia e o consequente isolamento demandou uma constante renovação de compromisso. Estamos cientes do esforço físico e emocional que foram necessários para imaginar, iniciar e elaborar pesquisas e cientes do esforço mental necessário para manter o foco, realizar um projeto,
produzir e mandar as versões finais dos textos e vídeos e para estar presente aqui e agora. Neste momento, somos separados pelo espaço, mas com a ajuda de tecnologia, juntos, no tempo. Estamos à distância, mas ao mesmo tempo perto. Unidos pela paixão pela música e pela curiosidade intelectual que nos incentiva a contemplar, expor as ideias e debater. Dentro do possível, tentamos, aqui na UNIRIO, no IVL, no PPGM, tentamos criar um espaço e as condições para recebê-los e realizar essa edição de SIMPOM. Antes de começar, só resta dizer a todos os participantes, aos colegas, palestrantes, docentes e discentes e artistas, sintam-se bem-vindos ao nosso Rio de Janeiro virtual, acolhidos pela UNIRIO e pelo nosso PPGM. Tenho a certeza que esses 4 dias serão de intensa e prazerosa criação de conhecimento e troca de ideias. Bem-vindos, obrigado, e vamos ter um ótimo evento. Passo a palavra agora para o diretor do Instituto Vila Lobos, Sérgio Barrena Cheia. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui hoje apresentando mais essa edição do SIMPOM, né? Que é fruto de idealizações, trabalhos, colaborações aí de mais de 10 anos, né? Completando quase 10 anos, como o Anderson, nosso diretor de pesquisa, bem lembrou, né? E eu também fico emocionado porque eu fiz parte aí das 3 primeiras edições aí como parte da organização, coordenador da pós-graduação e realmente o SIMPOM tem um lugar muito especial para mim. E eu acredito para a pós-graduação em música no Brasil também, porque o SIMPOM é um marco importante que trouxe para os nós pós-graduandos um espaço de divulgação dos seus trabalhos, um espaço de encontro, de discussões, de troca de experiências e de fazer artístico. Então, é um evento maravilhoso que chega à sua 6ª edição, muito bem organizado. Parabéns à professora Doriana pela coordenação, a todos envolvidos pela disposição em fazer esse evento ser mais um sucesso da nossa instituição. E eu gostaria também de dar boas-vindas aos nossos convidados internacionais, que eles se sintam em casa, como o professor Cliff falou, que tenham esse nosso acolhimento do Rio de Janeiro, nosso acolhimento carioca, e se sintam à vontade, tragam suas ideias, experiências, e vão ser muito bem recebidos. Também parabenizo todos os participantes que são, digamos assim, a parte mais numerosa desse evento, né, que são os pós-graduandos que fazem as suas comunicações. É muito importante esse espaço de trocas e que esse evento seja de grande sucesso. E também lembrar que em um mundo um pouco estranho em que vivemos, que a ciência é contestada, a educação é vista como uma coisa perigosa ou negativa. Então, essa é a nossa resposta à sociedade, a esse período de fake news. Nós aqui estamos trabalhando com ciência, demonstrando o que realmente pode ser averiguado, os resultados das pesquisas,
e mostrando o valor da academia, da ciência, da universidade pública e carregando todos esses valores de volta para a sociedade. Então, eu considero o evento muito importante nesse sentido. Eu também gostaria de parabenizar o nosso convidado, né, o Rodolfo Caesa, que é egresso do IVL. Então, é muito importante perceber aí uma pessoa que começou no IVL lá na década de 60, né? Hoje em dia é uma grande referência na área de música, né? Nosso colega, colaborador, como brincamos aqui, o Dr. Duda. Então, vamos conhecer um pouco mais da produção artística e das ideias do nosso grande colega. Então, eu termino aqui minha fala dizendo que tenhamos um evento maravilhoso, mesmo que da forma remota, né? Porque, independente se é presencial ou virtual, nós continuaremos aqui resistindo, porque nós iremos resistir, nós iremos perdurar e nós iremos permanecer. Muito obrigado. Passo a palavra. I pass on the floor to Professor Dr. Renato Borges. Good morning. Eu gostaria de aproveitar esses minutos para dar minhas boas-vindas aos convidados palestrantes e músicos, e especialmente aos pós-graduandos que estão junto da comissão organizadora fazendo esse 6º SIMPOM. Nós somos 93 pessoas apresentando comunicações de pesquisas em andamento ou recém-concluídas. A cada um de vocês eu gostaria de agradecer desde já que vocês estão aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Nós somos 93 pessoas ligadas a instituições do Rio Grande do Sul ao Acre, de todas as vertentes de pesquisa na área de música. Alguns de nós, como é o meu caso, acabamos de defender nossas dissertações e teses e estamos aqui fechando esse ciclo ligado à pós-graduação. Esse agora está sendo, pessoalmente, o meu 5º SIMPOM. Eu assisti em 2012, eu apresentei e participei da organização em 2014, 2016, 2018. Agora, em 2020, eu apresento como egresso do doutorado do PPGM UNIRIO, fazendo parte da equipe de organização também, e com muito orgulho pelo convite que me foi feito, dou boas-vindas a vocês aqui na mesa de abertura. Dentre tudo isso, eu espero que a minha presença nessa mesa deixe claro para vocês como o SIMPOM dá valor ao que os pós-graduandos têm a dizer. Afinal, este é o Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música. Eu estar aqui nessa abertura é uma demonstração de como esse evento, as comissões de organização e o PPGM UNIRIO acolhem o trabalho e o esforço de pós-graduandos. Para os novos, eu gostaria que vocês percebessem essa atmosfera do evento. E para os que já conhecem o SIMPOM, eu digo que esse ano eu vi colegas atuando em funções que eu exerci em edições anteriores, então tenho certeza que nas próximas a gente vai ver eles aqui fazendo as honras de boas-vindas também. Eu espero que, mesmo a gente estando dentro das caixinhas das nossas telas, a gente crie a energia boa que o SIMPOM sempre tem no campus da UNIRIO, ao pé do Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, estou muito animado para finalmente ficar com vocês nas salas, aprendendo e debatendo, conhecendo pessoas, criando laços. O SIMPOM é imenso, né? E esse ano não é diferente. Já que a gente tem 93 comunicações e 7 conferências, fica fácil. São 100 apresentações de pesquisa. Ou, talvez melhor, são apresentações de 100 pesquisas, né? Nos bastidores, com as comissões e os comitês, é a mesma coisa. Na verdade, um pouquinho mais de 100 pessoas. E, claro, temos nossos 15 músicos da programação. Então, a gente está falando de 250 pessoas que trabalharam juntas para produzir essa semana. E eu acho que isso é uma coisa incrível, não é? São 250 pessoas trabalhando juntas. Então, viva a universidade pública, viva a pesquisa,
viva a música, viva o SIMPOM, vivam o SIMPOM. Um forte abraço e um ótimo SIMPOM para todos nós. Vou passar a palavra à professora doutora Carol Gubernikoff. Bom dia a todos. Good morning. Buenos dias. Estou super emocionada de estar aqui agora. Acho um momento super importante e eu quero dedicar minha fala aos participantes deste SIMPOM que tiveram a não só a coragem de mandar as suas comunicações e que se envolveram para entregar no prazo e que nós fizemos tantas cobranças terríveis no início, e isso foi no ano passado. E, de repente, ficamos frente a essa situação que tudo estava em jogo. A universidade estava em jogo, a saúde pública estava em jogo, a vida das pessoas estava em jogo, a ciência estava em jogo, a pesquisa estava em jogo. E os ataques à universidade estavam cada dia mais violentos, mais fortes. Na época que eu ainda estava na decania, eu gostava de dizer aos meus colegas, e vou repetir para vocês, nós somos fortes e somos unidos, estamos numa estrutura muito difícil de mexer, uma estrutura democrática, autônoma e com uma hierarquia muito bem estabelecida. Então, a minha fala agora é de agradecimento aos pareceristas, aos coordenadores das linhas de pesquisa e, principalmente, aos alunos e estudantes de pós-graduação ou egressos da pós-graduação, como o Renato, que enfrentaram essas mudanças, essas transformações e toparam a parada. Então, eventualmente, eu recebo os vídeos, que foi uma decisão tomada pela comissão organizadora, de que as apresentações seriam todas em vídeo, e essa decisão, que foi bastante radical, se mostrou de uma beleza inacreditável, porque os vídeos são lindos, as pessoas falando são lindas, e os conteúdos são extraordinários. É um documento que nós vamos ter por muitos anos, dessa fase do Brasil, em que nós fomos altivos e resistimos, e estamos produzindo. Então, para mim, é uma grande emoção, e eu dedico esse SIMPOM a todos os estudantes que estão aqui reunidos virtualmente na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria também passar minha palavra para o Rodolfo Caesa, professor doutor Rodolfo Caesa, que é um amigo de longa data. Vou me dar a liberdade de chamá-lo de Duda, que todo mundo sabe que ele é doutor Duda, como disse o Renato, e dizer da minha admiração extraordinária pelo trabalho desenvolvido pelo compositor, pesquisador, artista, filósofo, pensador da música no século XX e no século XXI. Para mim é uma grande honra passar a palavra ao Duda, porque representa um laço profundo de amizade, de muitos anos de convivência, de uma trilha que andou juntas, e eu me identifico profundamente com a trajetória do Rodolfo Caesa. Então, eu tenho esse grande orgulho de apresentar o Rodolfo Caesa para vocês, e não vamos perder nenhuma das apresentações, porque é uma verdadeira lição de vida e de integridade estética e ética no trabalho com o som e com a música. Então, aqui a vocês, eu deixo a palavra ao Rodolfo Caesa. Puxa, cara, você me deixa sem palavras. De fato, Carol, nós somos parceiros, talvez eu tenho uma parceria, talvez a mais antiga de todas as parcerias, é com você, desde 1976. Então, bom, é muita coisa, né? Vivemos muita coisa, participamos juntos de muita coisa. Super obrigado, Carol, por essa introdução, e obrigado a todos vocês. Bom dia a todas e todos, né? É uma grande honra e um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento incrível.
Então, eu começo com meus agradecimentos aos organizadores do 6º SIMPOM, também a toda a equipe de produção, da técnica, agradeço a todo mundo que está aqui, vendo e ouvindo, participando desse evento. É um prazer extra ainda saber que o SIMPOM já está na sua 6ª edição. Eu sempre achei o SIMPOM bárbaro, um evento incrível. E esse, então, agora está, por conta dessa complexidade, né, que nós estamos passando, é extra. E também quero agradecer especialmente a Doriana, presidente da comissão organizadora, porque ela vai agora simbolizar para mim todos os amigos e amigas que eu tenho no Instituto Villa-Lobos, na graduação e na pós. Eu menciono a Doriana não só pelo seu empenho e dedicação nesse evento, mas porque a gente também já participou, assim como com a Carol, participamos de muitas apresentações artísticas. Se não me falha a memória, a primeira delas, a Doriana era bailarina, ainda muito jovem, já excelente, e manifestando seu futuro de também excelente cantora. Ela era uma novinha mesmo. Trabalhava com um grupo Atores Bailarinos. Bom, muita gente chega à minha idade sem receber homenagem. Eu sou gratíssimo a essa, mas sem ter certeza de saber por que a mereceria, achando que ainda falta muita estrada para percorrer antes de sentir que eu completei um trabalho. Enquanto essa sensação não chega, eu vou acreditar essa festa a esses vínculos bastante fortes que eu tenho com o Instituto Villa-Lobos, onde comecei os primeiros estudos em música, 50 anos atrás, conforme o Sérgio lembrou. Pois é, eu já estava beirando os 20 anos de idade. Tradicionalmente, uma época tardia para alguém se iniciar profissionalmente em música. Mas o IVL não tinha nada de tradicional. Então, tornar-me aluno dessa casa trouxe uma grande mudança para mim, desorientado diante de um futuro num período muito pesado da nossa história, né? Final dos anos 60, 68, 69, 70. Ainda sem ter um programa de pós-graduação, o Villa me mostrou e me preparou para uma saída. Então, por essa simples, mas fundamental razão para mim, eu gostaria de retornar ao calor dessa homenagem, enfatizando essa dívida vital com o Villa, e, por extensão, com o ensino público, gratuito e de excelência, que, mais do que nunca, mais do que naqueles 50 anos atrás, estamos sempre precisando cuidar para que sobreviva. Nós vamos sair dessa. Viva o Instituto Villa-Lobos e muito obrigado. Então, eu passo agora a palavra para a Nicole. Obrigada a todos pelas palavras. Seguindo com a programação, gostaria de informar que durante a conferência, informamos que após o término da conferência, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Para pedir permissão para falar, vá até o botão Reactions, no rodapé, e clique em levantar a mão ou sinal de positivo. Outra opção para comentar ou falar algo é escrever no chat. Os monitores estarão atentos aos comentários postados. Desejamos, então, a todos um excelente SIMPOM. E agora anunciamos a conferência magna do professor Dr. Joshua Banks Mailman, da Columbia University, de Nova York. Joshua Banks Mailman cresceu em Nova York. Graduou-se em filosofia pela Universidade de Chicago, onde fez ainda vários cursos em música e matemática. Estudou e ensinou teoria musical na Eastman School of Music, onde concluiu o doutorado em teoria musical em 2010. Entre 2012 e 2015, lecionou em várias universidades norte-americanas, como Columbia University, NYU, Fordham, Hofstra e William Patterson, tendo sido ainda professor visitante do Departamento de Música da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara.
Durante os anos acadêmicos de 2015 a 2017, foi instrutor de teoria musical em tempo integral na Universidade do Alabama, em Tuscaloosa. No ano de 2017, voltou a lecionar na Universidade da Colômbia. Passo então a palavra para o professor Dr. Joshua Banks Melman. Nós estamos ainda aguardando a entrada do professor Joshua, porque nós acabamos tendo a cerimônia com as falas das autoridades, a quem eu agradeço muito a presença aqui na sala. Muito obrigada ao professor Dr. Ricardo Cardoso, ao professor Dr. Anderson Junger Teodoro, ao professor Clifford Hill Coleman, professor Sérgio Barrenechea, ao professor Renato Borges, à professora Carol Gubenikoff, ao professor Rodolfo Caesa. Muito obrigado pelas palavras de todos, engrandecendo ainda mais essa cerimônia de abertura e também a importância do ensino e da pesquisa em música no Brasil e na América Latina. E tendo a presença aqui já nesta sala dos nossos conferencistas que estarão na parte da tarde com vocês, o professor Dr. Alan Fraser e o professor Dr. Michael Winter, que vão nos brindar também com duas magníficas conferências. Então, estamos só aguardando a entrada do professor Joshua, porque nós realmente adiantamos bastante essas falas, e eu espero que ele já está avisado para entrar com antecipação, e, enfim, eu espero que vocês só tenham um pouquinho de paciência, porque ele vai entrar daqui a pouco, e observem as regras do protocolo das salas, não somente aqui no Zoom, agora de manhã e também à tarde, para que mantenham os mics fechados enquanto as pessoas, ou os conferencistas, ou a nossa querida mestre de cerimônias, Nicole Amorim, esteja falando, e assim a gente mantém a qualidade do áudio. Então, vamos esperar a entrada do professor Joshua. Eu agradeço muito, mais uma vez, a presença de todas as autoridades que nos prestigia aqui neste 6º SIMPOM Online 2020, e vamos aguardar a entrada do professor Joshua Banks Melman, e assim ele vai dar início, assim que chegar, a conferência que estava programada para as 10h30. Alerto também que nossas apresentações artísticas estão programadas para serem assistidas no YouTube, justamente nos horários que estão na programação geral. Podem confiar que esses horários vão ser cumpridos. Então, a gente está muito atento a essa sequência das atividades. Então, eu só realmente peço que tenham um pouquinho de paciência e mantenham as regras para a gente poder realizar um ótimo simpósio para todos. Obrigada.
Nota da mesa. Ahora. Intérpretes, ok.
Eu vou ficar ligando para o Josh. Tá. Passa, desculpa. Ai, deixa eu avisar aqui. Eu tirei. Peraí. Passa, Arthur. Hello. Can I just put my tie and some pants on? Olá, eu vou colocar minha gravata. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma mudança de fuso horário agora, neste fim de semana. Sim. Então, o professor Joshua provavelmente se atrapalhou com esse fuso horário, porque lá são 8h30 da manhã e a conferência dele começaria às 9h30, certo? Daqui do horário nosso, do Rio de Janeiro. Então, gentilmente, o professor Alan Fraser, que está aqui presente, vai fazer, então, a conferência de abertura, a conferência magna, para que vocês não aguardem mais. Então, eu peço desculpas por esse imprevisto, nós não sabíamos dessa mudança de fuso horário que foi feita e comunicamos desde ontem à noite por e-mail com o professor Joshua e estava tudo correto. Então, eu peço desculpas e aguardem, por favor, que Nicole, assim que o professor Alan estiver pronto, vai anunciar a conferência lendo a biografia do professor Dr. Alan Fraser. Agradeço, pedindo mais uma vez desculpas. Could we just try one thing with the sound before we start? Podemos experimentar alguma coisa com som antes de iniciarmos? Como é que eu faço isso? Compartilhar tela. Alguém tem que me permitir compartilhar tela. Eu preciso de poder compartilhar a tela. Neto, por favor, a permissão do compartilhamento de tela. That's right. Ok. Okay, here we go. Now. Okay, now I'm gonna. Ótimo. Então, eu vou tocar um pouco aqui só para verificar se o som está bom. Vocês conseguem ouvir o som do vídeo e conseguem ouvir a minha voz também? Para que eu possa falar por cima do som. Ótimo, ótimo. Okay. How do I stop screen sharing? Okay. E agora como é que eu paro de compartilhar a tela? Vocês podem me dar só mais alguns minutos só para eu ter tudo pronto. Eu tenho o PowerPoint, eu tenho o vídeo e eu quero ter certeza que está tudo certinho. Tudo no lugar certo. Então só mais um minutinho. What's this? Sorry, I just have to. I don't want to screwing around with me while I'm presenting. Eu tenho que fechar várias janelas aqui no meu computador. Para que as coisas fiquem simples, né?
Take your time, all good. Thanks, Clifford. Obrigado, Clifford. Yeah, so actually. Bom, na verdade, I guess I'm ready to start. Acho que estou pronto para começar. Oh, my collar! A minha gola. We're good to go. Estamos prontos para começar. Nicole, please. Por favor. Nicole, por favor. Então, a conferência do professor doutor Alan Fraser. Alan Fraser, pianista canadense, completou sua graduação em teoria musical na McGill University, em Montreal, e sua graduação em piano em ambas universidades, McGill e Concórdia. Então ele embarcou no programa de treino profissional da técnica Feldenkrais antes de se mudar para a Iugoslávia em 1990 para estudar com Kemal Gekic. É autor de diversos livros que aliam o método Feldenkrais com a técnica pianística e, mais recentemente, a série Pianimals, um método de ensino para piano para crianças que será publicado em breve. Como concertista, atuou no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Hungria, Rússia, Sérvia e Iugoslávia. Em 2020, aposentou-se da Universidade de Novi Sad, na Sérvia, e atualmente dirige o Instituto Alan Fraser de Somático Pianístico, traçando conexões entre as dimensões musicais da performance para seu desenvolvimento artístico. Então, professor Dr. Alan Fraser. Hello. Olá. Realmente uma experiência inusual. E esperamos que possamos usar a tecnologia e distância entre nós para nos juntar e descobrir alguma coisa sobre a função do corpo humano na performance musical. Quando um músico toca, todo o corpo, toda a parte do seu self está envolvida, intelectual, emocional e física. E, obviamente, quando estamos desenvolvendo parte física é muito importante, temos que aprender a técnica, as escalas, mas à medida que o artista se desenvolve, a parte física é muito esquecido. O artista gosta de confiar na sua intuição e deixar o corpo na parte posterior. Ele quer pensar na expressão, no som, em todos os componentes musicais de uma interpretação, que é de uma importância muito grande. Mas, se ele não tivesse o corpo, não poderia fazer isso, né? Sempre existe um componente físico na interpretação musical. E uma atenção cada vez maior é dada hoje em dia ao componente físico. Primeiro, porque existem tantos danos que acontecem, e vamos ver por que isso acontece. E também sabemos muito mais sobre o movimento humano do que a gente sabia há 100 anos atrás. Modalidades como o método Feldenkrais, ou a técnica Alexander, traz uma compreensão muito grande sobre a dinâmica da mecânica do esqueleto. Vem o corpo, não apenas a espinha dorsal, não apenas como muitos tijolos, por exemplo, que sempre não tem muitas funções porque são um em cima do outro. Se a gente tirar um tijolo, tudo vai cair, mas o corpo humano é muito adaptável e muito elástico, e se a gente vê cada aspecto do esqueleto como um elemento de uma cadeia quinemática, onde tudo continua a se movimentar em relação ao outro, manter
um equilíbrio instável, um equilíbrio, um balanço. O próprio corpo humano se torna uma arte. Por que muitos músicos se introspectam? Porque nossas formas tradicionais nem sempre aproveitam ao máximo a elegância e a sofisticação do corpo humano. Portanto, a lição de yoga, ou Feldenkrais, ou Alexander, podem ajudar vocês a se sentar ereto, respirar melhor, se movimentar mais livremente, mas existem também maneiras que vocês podem juntar tudo isso em objetivos específicos relacionados à interpretação musical. E é sobre isso que a gente vai falar. Não vai ser apenas uma palestra sobre movimento, mas vamos falar sobre técnicas especiais para os pianistas e os que tocam outros instrumentos. Bom, agora eu quero entender como compartilhar minha tela. O corpo humano é uma máquina de equilíbrio sofisticado. Muito bem, aqui está. Então, todos os mamíferos andam sobre 4 patas, exceto com os pássaros, eles não contam porque realmente a sua moção principal, o movimento principal são as asas, mas apenas os seres humanos ficam em pé, eretos. Desculpe, eu não estou corretamente aqui, vamos ver. Agora, desde o princípio. Então, aqui nós temos a coluna vertebral com 24 vértebras e o potencial para uma flexibilidade incrível. A arte e a sofisticação da coluna vertebral é que tem que proporcionar segurança, estabilidade, mas também proporcionar movimento. E tem que ser simultaneamente estável e instável, flexível e rígida, e a habilidade de se dobrar e se mover o seu corpo de qualquer maneira sem perder a força estrutural. Realmente é muito intrigante e fantástico. O corpo humano pode ser de maneira mais simples, em termos de equilíbrio, como 3 giroscópios. O superior é a cabeça nos ombros, o torso no pelve e as pernas, que obviamente se equilibram no solo. E agora, ao sentar-se, vou sair daqui da tela para poder falar pessoalmente com a minha cara. Bom, o ato de equilíbrio que nós fazemos ao ficar de pé acontece apenas com as 2 partes superiores, mas as pernas também ajudam como um elemento de equilíbrio. Então, ainda estão envolvidas bastante nesse ato. E, em geral, os músculos que estão perto ao corpo dão a força, e os músculos fora da periferia proporcionam precisão e movimentos mais afinados. Então, se o corpo está sem equilíbrio, então os músculos principais não estão disponíveis para controlar os movimentos de precisão da periferia. Eles apenas ficam sustentando. E se eu posso redescobrir o sentido de equilíbrio, o meu torso se aprofunda e minha respiração melhora e eu posso me mover em qualquer direção sem qualquer problema. Esse é o ideal ao sentar-se. Então, como os seres humanos se sentam? Se você vê alguém como um Aikido, que é o praticante, ele se senta realmente de maneira incrível. Olha como ele está ereto. Agora, ele pode ter alcançado isso com um esforço. Quando eu pratico Aikido, os meus instrutores, os ombros para frente, as cadeiras, o quadril para frente. Então, eles se forçam para isso. Era difícil, é muito. Bom, lá vamos nós
Vamos lá, tecnologia. Muito bem. Aqui. Se vocês entram no Google, sentar, aqui aparecem essas posições todas. Dê uma olhadinha, as pessoas encostadas para frente, se jogadas para trás, encurvado, cruzam as pernas, botam as pernas debaixo da cadeira, fazem tudo e não esticam as pernas para frente com os pés debaixo do joelho e o torso equilibrado sobre os ossos inferiores, nem para frente, nem para trás. Bem ereto. Bom, como que os músicos, vamos ver, numa orquestra. Eu tive a oportunidade de observar uma orquestra mundial fazendo eu vi os músicos de cordas e eu não podia ver nenhum se sentando corretamente. Todos, se vocês olham esse cara aqui, ele está com as pernas assim, debaixo da cadeira, essa aqui está com os pés juntos, ele está muito agachado para frente. Todos têm os pés por debaixo da cadeira, encolhidos, ou estão se jogando para trás, na parte de trás da cadeira. Isso aqui parece bastante bem, mas está jogada para trás da cadeira, esse aqui está com as pernas dobradas por debaixo da cadeira, esse aqui está muito tenso, que ele está com o calcanhar para cima, muito difícil, isso mostra tensão. Isso aqui, de novo, ela parece bastante bem, mas olha, observe o calcanhar fora do chão, e olha esse aqui com os pés enrolados debaixo da cadeira. Portanto, por que isso acontece? Por que isso é tão importante? Bom, eles estão tentando fazer o máximo possível, eles estão tentando dar todo o seu ser ao instrumento, mas estão tentando tão difícil que estão usando um esforço muscular muito grande para alcançar uma postura, ao invés de deixar soltar o esforço muscular e permitindo que o esqueleto encontre o ponto de equilíbrio. Então, soltando esses músculos para se movimentarem. Vamos, então, ver como funciona isso na prática. Você, por favor. Bom, a tese aqui é que a gente não se senta corretamente. Vamos ver se nós agora, nos próximos 5 ou 10 minutos, podemos melhorar a nossa postura. Eu não estou dizendo que você se senta mal, mas não existe um limite para a gente poder se sentar melhor, de acordo com o método Feldenkrais. Como é que você se senta agora? Você está para frente, a sua cadeira está caída para olhar para o computador, esse é meu hábito, você está recostando na cadeira. Se você recosta na cadeira, os músculos que deveriam estar ajudando, quando você equilibra assim, não existe a atividade muscular, mas existe um certo controle para manter o equilíbrio. Se você se recostar na cadeira, os músculos se adormecem, porque a cadeira está equilibrando você. E porque os músculos estão dormindo, digamos, você não pode se movimentar com tanta consciência. E se você está se jogando para frente, os músculos estão todos enrolados e você está indo contra a resistência. Vocês, por favor, vão sentir se vocês estão sentados nos seus ossos, esses dois ossinhos que estão por sobre a cadeira. Alguns estão segurando o peso mais do que o outro. Se vocês detectam a diferença nos ossinhos, sintam isso e movam a pelvis um pouquinho para frente para que o ponto de contato com a cadeira mude. E movem até que vocês encontrem o equilíbrio desses ossinhos. Dessa maneira, tentem sentir o formato desses ossos e tentam desenhar uma linha na cadeira entre esses dois ossinhos, que permite você estar sentado. E sinta se é uma linha reta, se é curvado, se vocês estão bem para trás. Bom, se vocês estão
muito para frente, vocês podem cair, ou se vocês forem muito para trás, vocês têm que também evitar cair. Vamos fazer o mesmo movimento, prestando atenção nos ossos nos quais vocês estão sentados e deixem a cabeça num lugar. À medida que a pelve se vai para trás, deixa a cabeça para frente. E se a pelve vai para frente, deixa a cabeça para trás, como se fosse um movimento. Então, vocês veem que a cabeça está indo para frente e para trás, e isso que alcança é que esses giroscópios, esses 3 equilíbrios giroscópicos, não tem problema. Eles permanecem, eles mantêm o seu centro de gravidade. Portanto, mesmo fazendo esse movimento, essa pesquisa durante alguns minutos, vai melhorar o seu jeito de se sentar. Parem um instantinho e fiquem sentados. Você está sentado igualmente a uns momentos atrás ou alguma coisa melhorou? Você se sente mais equilibrado, mais para frente, mais para trás, mais tranquilo, mais prestando atenção, mais pronto para a ação? Quais são as mudanças? As mudanças estão acontecendo no seu corpo. Apesar do fato que você não falou, você não ordenou isso, você não falou relaxe, relaxe, mas o cérebro pega qualquer informação sensorial que recebe e, com base nessa informação, o comportamento muda. Então, se vocês conseguem controlar o tipo de informação sensorial entrando no seu cérebro, você pode afetar a informação nervosa que sai. Eu darei a vocês um outro exemplo disso. Como o cérebro está controlando o movimento, controlando o estado da nossa musculatura sem nossa percepção. Isso é feito, digamos, eu vou fazer, peguem a mão direita e sentem sobre, coloquem o ossinho inferior sobre os seus dedos. E agora continuam a se movimentar para frente e para trás, balançar para frente e para trás. Agora, com os dedinhos, a sua mão por debaixo do ossinho, vocês realmente vão sentir muito melhor os 3 formatos dimensional desse osso. Balancem de novo e notem que maneira de se balançar faz vocês sentirem o formato atual desse ossinho. Movendo a cabeça para frente e para trás ou deixando a cabeça centrada por cima do centro de gravidade. Talvez vocês podem ir um pouquinho para o lado também, né? Façam o que vocês quiserem. O ossinho é redondo, é oblíquo, é como uma bola, como um ovo, é circular. Existe alguma borda? Bom, agora remova a mão e repare a diferença em ambos os ossos. Qual ossinho tem mais conexão com a cadeira? Eu fiz essa demonstração milhares de vezes, toda vez que o cérebro faz a mesma coisa. Dissolve o músculo em torno do osso e parece que o osso está por cima da cadeira, apenas, sem músculo. Muita gente reclama, está doendo, não tem músculo. Então, o cérebro sabe que você está tentando sentir o ossinho na cadeira, e com a mão você ainda sentiu mais, e o cérebro vai ajudar, e faz todo tipo de mudança na musculatura, o tônus da musculatura para que isso aconteça. Então, imaginem que o cérebro está trabalhando dessa maneira para ajudar todos os seus movimentos. O bebê está em um constante estado de aprendizado para desenvolver os hábitos, para aprender os milhares de movimentos que eles fazem. À medida que a gente envelhece, esse processo de hábitos de desenvolvimento termina. Mas o Feldenkrais, o Alexander, quer reunir o aprendizado sensorial para poder melhorar o que a gente já desenvolveu em termos de hábitos. Agora, vocês, por favor, façam o outro lado. Vamos fazer todas as etapas. Vocês se lembram? Prestando atenção ao outro ossinho. Balancem para frente e para trás, coloquem a mão por debaixo, façam outro enquanto eu vou falando, tá? Bom, um pouquinho de histórico sobre a complexidade do componente neurológico do movimento. O cérebro, todo músculo no corpo, está envolvido em todos os movimentos. Se eu apenas
estico a mão, não é apenas o braço que está, mas o centro de gravidade mudou. Portanto, no tônus da perna direita, da perna esquerda, do calcanhar, do pescoço, do ombro, todos os músculos estão envolvidos em todos os movimentos. Isso aqui, o músculo tem 25 mil fibras e existe um neurônio para cada fibra, porque pode estar contraídos ou não. Não existe o sim ou não para as fibras musculares. Portanto, 20 mil fibras por músculo, 200 músculos, digamos, mais ou menos, é muito mais do que isso. Isso chega a 4 milhões de neurônios no cérebro. Cada um tem que decidir se movimentar cada movimento ou não. A complexidade desse processo é incrível e, mesmo assim, continua o tempo todo com tudo que nós fazemos. E à medida que vocês fazem esse exercício Feldenkrais, esse exercício é um segmento de uma aula clássico de Feldenkrais, que são os 3 movimentos ao se sentar. E Feldenkrais, à medida que vocês veem mudanças no seu corpo. Vocês podem pensar, o que isso tem a ver com tocar o meu instrumento? A gente vai chegar lá, uma coisa de cada vez, a gente chega lá. Bom, onde é que eu estava? A complexidade incrível do movimento. E devido à complexidade, vocês não podem recriar todos os movimentos toda vez que vocês forem fazê-lo. A criação de um padrão quer dizer que uma vez que o cérebro resolve que é uma boa maneira, ele registra 4 milhões de neurônios estão ligados ou não e lembra como um modelo. Portanto, como a gente faz um movimento para... Alguém não está com o microfone mutado. Quem estiver moderando, por favor, mutem todos os microfones, a não ser o meu. Portanto, todo movimento existe no cérebro antes de fazê-lo. Quando vocês observam alguém fazer alguma coisa, o seu cérebro faz 80% do que você estaria fazendo se você estivesse sozinho. Isso chama-se o fenômeno neurônio. E Feldenkrais trabalha com isso para melhorar o movimento, chegando aos blocos neurológicos. Em vez de girar meu braço, eu posso até só pensar em girar meu braço, já todos os meus músculos mudam, eu sinto isso, já estão prontos para agir. Não fizeram, mas já estão prontos. E agora, tudo que eu pensar, os músculos já ficam prontos para a ação. Então, o pensamento de mudança muscular é ótima preparação para mudar a maneira que a gente faz o movimento. Por que a gente tem que mudar o movimento? Porque os movimentos que a gente faz são totalmente ineficientes. Um exemplo típico, eu estou tentando mudar esse piano, meus braços estão curvados, existe muita força muscular. Eu volto aqui, eu estico meus braços, eu posso puxar o piano com muito mais força e 5% do esforço que eu estava fazendo antes. Eu faço um alinhamento esquelético para acessar essa força. E os músicos podem descobrir como fazer isso com os seus instrumentos. Não apenas vão evitar terem lesões, mas vão desenvolver também a sua musicalidade, porque se você pode se mover de uma maneira fácil e elegante, o seu som muda, a sua concepção musical muda, porque pode. Vocês fizeram os exercícios enquanto eu estava falando, não fizeram? Então, senta, percebe como você está sentado, as diferenças entre o lado direito e esquerdo, contato com a cadeira e com seu sentimento assim mais interno, se você está alerta, está cansado, está descansado, está à vontade. Estamos prontos para ir. São pequenas mudanças, só para que vocês tenham um pouquinho, tenham um gostinho do que seria uma aula de Feldenkrais. So let's get to that.
I'm going to talk quite a bit about instrumental playing in general, wind playing, violin playing, and then later on we're going to get to the piano. So let's stand up to try this one. Oh, my head's cut off. Oh well. You guys stand up. A trumpeter comes to me. I'm going to stay sitting. Pretend I'm standing. A trumpeter comes to me and he complains he's got neck pain. I said, would you please show me how you play your instrument? He didn't even have his trumpet. He went like this. So I'll show that sideways. He brings his arm straight up to his head and his head comes forward to me. Look at my shoulders. They're raised. There's so much tension in there. There's tension in the neck. Everything is compressed. Okay, so if I tell him that, it won't help him at all, because that's his habit. That's his self-image. He needs a new experience. His brain needs to record a new way of moving. His brain needs to acquire new templates if he's going to achieve lasting change, lasting improvement. So I told him, okay, forget about that. Forget about playing your instrument, but let's take your instrument and let's make big circles like this. And put your hand down from you and then out and as far away as you can and way up and then down here and like that. And let's make these big circles. So he's making these big circles. And at a certain point I said, okay, now play. And he goes like this. And you'll notice I'm in a completely different position, but I'm still playing my trumpet. And the look of stupefaction on his face was profound because he was like, what? I have no neck pain. And when he tried it with his instrument later on, he told me that, yes, this simple little strategy just got him into a totally new relationship with his instrument. It's a simplistic, it's seemingly simplistic. It's a simplistic example, but whatever works. This was very simple, and the implications were very profound, and his pain went away permanently. Why did that happen? When he goes like this to play his instrument, he's cutting off all the core muscles. Remember, the periphery muscles, the fingers have to move the trumpet keys. Oh no, it's just one hand in the trumpet. The lips are the periphery, they have to work. And now the core should be supporting those. The core muscles aren't going to move your fingers, but the core muscles are kind of like the stock of a whip. When you crack the whip cracks because that tip of the whip out there is going faster than the speed of sound. But the stock it provides the power. The movement of the stock provides the power. So when he went like this, all his core started moving, all of the muscles of his rib cage and his spine and his torso, and then they stayed free. And all of a sudden he can play his instrument, and the core muscles are still in movement. They didn't inhibit their movement in a vain attempt to help the fine motor movements. They stayed free, and that's real help for the fine motor movements. Let's take, are there any string players out there? Raise your hand. So I can't see you. Okay. Let's take the string players, but this also applies to wind players. This thing about what did I do here? I freed the shoulder girdle. You see here, I'm tightening my shoulder girdle, and here I'm freeing the shoulder girdle. So this brings us to one of the fundamental problems with instrumental playing is that a flautist has to be here, a violinist has to be here, and assuming this position somewhere in the brain makes the assumption that that position has to be fixed. Zoop, there I am. This is now completely fixed, and now I have to play. So already we have 2 strikes against us. How are we going to play with freedom when this whole thing is locked, the shoulder girdle and the arm frame? It creates a frame. So we can be forgiven for falling into that perceptual trap. This movement here got us out of the perceptual trap. For a violinist, there's a really simple way and the ingenious way of getting out of the trap. So
some of you may have your violin, you can try this with your instruments. But those of you who don't, pretend you've got an instrument, and now instead of playing the violin by moving the bow, leave the bow stationary and play the violin by moving the violin strings along the bow hair. How does that feel? And if you'll watch Itzhak Perlman, he does half and half. And I believe because he had polio, he instinctively found a way of improving his movement in the upper half because he didn't have any movement down there. So, but if you try this, all of a sudden that left shoulder blade is unlocked. The left shoulder blade is sliding along the ribs. Now the bow arm is still going to move, but now the entire shoulder girdle arm frame has become unlocked in a profound way. I'll also do simple things with violinists, like they find this position is very cramped. So I'll say, okay, would you please put your hand here? Oh, would you please put your hand here? Would you please rub all around? You see, I'm making it functional. The rubbing is very important. The contact of the palm where the sensory nerves are most tightly packed, there's lots of them there. That helps things change all through the arm. And then after having done this for a while, they go here. This is now like a completely neutral position. There's nothing constrained about it at all, because we've opened up the perception of self in terms of the parts of yourself used to play the violin. This one you can also do standing. Play the violin, and you do an up bow, and I've got a low ceiling here. Do an up bow, and just when you do an up bow, continue the up bow and let a big circle. Put your hand in a big circle. So, and then let the arm slowly fall with the bow down there. And the arm slowly falling with the bow down there. And then, of course, you can do a down bow, like this. You have to have a big space so that the bow doesn't hit the ground or your neighbor or whatever. And now you're the Pete Townshend of violinists, yeah. And I have a violinist do this a few times and then play, and it's totally free compared to before. And the sound changes and everything changes. Why? Because we've changed the background's template. We've changed the way the brain perceives the movement. We've brought that movement outside the box. It's a constrained movement. This is all I've got. No, actually, you've got all this, but you're just going to use this much. But now that the brain knows that you have all this, you use this much with freedom rather than constraint. So it's using ingenious exercise to actually change the brain. The neuromotor part of the brain, which accounts for most movement. One interesting story which kind of illustrates that, some Cambridge fish biologists discovered this sea creature which begins its life by swimming through the ocean, and at a certain point in its life cycle it latches onto a rock, and from there on it stays immobile. It stays attached to the rock for the rest of its life. And because it doesn't need to move anymore, the first thing it does is eat its own brain. So yet another piece of proof that the brain's primary function is to move. Yeah. Now, again, these movements here, if I'm held in my standing, if I'm standing like this, I can't do those free movements. In order to free my shoulder blades up and move like this, my spine has to free, my rib cage has to free. And now all of a sudden there's more breathing through the spine and the rib cage, so that the core muscles are again engaged in a
Pessoal, parece que o professor Alan caiu a conexão dele. Sim, vamos aguardar, então, por favor, que retorne a conexão. Eu vou tentar falar aqui pelo chat com ele, se conseguir. Eu continuo conectada? Sim, né? Estão me ouvindo.
Hello? Yeah, my internet got cut off. Hello? Hello, Alan. We are listening to you. Oh, Okay. Okay. I live in Serbia. We have lousy internet. What can I say? No, you're great. Okay. Thank you for... Okay, so I just ran down and tried to contact my landlord, and and then now it just came back on. So let me just see, where were we? Yeah, the collarbone. Yeah. So I'll just take up where I left off. I'm really sorry about that. So would you please just move the arm in a bowing movement to feel where the collarbone goes. Feel, oh, it's moving. Oh, it's coming across. It's coming away from the body, and now it's going, lying back down on the, or if I move it up or I move it down, can I move the collarbone? When I move my arm in a circle, my collarbone moves in a circle. I can play the piano. And all the piano playing movements will involve the collarbone. Now, isn't that peculiar? Because if you ask people where their arm ends, everybody will say, well, it ends at the shoulder. You know, that's where my arm ends. Everybody knows that. That's where the arms end. But so the collarbone is proximal to the shoulder, so the collarbone can't be a part of the arm. But when you move the arm anywhere, the collarbone moves as well. Because from a skeletal point of view, the arms attach at the origin of the collarbone right here. And so here's the left one, right here. So the arms attach to your body, if we're speaking about the skeleton, about 3 or 4 centimeters apart from each other, not way out here. So if you just play your instrument and think about, or even play and monitor the collarbone with one thing, then you're playing with your whole arm. Now, come back to sitting. Would you please, again, sort of sit upright so that you can feel your 2 sits bones on the chair, and then put one hand on your sternum and the other hand on your sacrum. That's the middle part of your pelvis, okay? So now, when the pelvis rocks back, so the sacrum grows backward, and feel the sternum collapsing, like an out-breath. And then when the sacrum goes forward, the sternum rises like an in-breath. Now, it's very difficult to do this without lifting the sternum like this. Don't do that. You don't want to use your torso muscles to lift the sternum like that. You want to not do that. Avoid doing that. And rock the pelvis and feel, actually, through the spine, the links in the chain of your vertebra in your spine. Something happens, a movement is transmitted to the sternum, which causes it to move. So go very slowly and try to figure out which vertebrae move when I rock the pelvis, and feel the relationship of the sacrum to the sternum, the chain link relationship. I may want to perceive it like, okay, my sternum is going to push my sacrum back. My sternum is going to pull my sacrum forward. Or the sacrum, whatever works for you, and maybe a little bit left, maybe a little bit right, maybe a little bit adding a rotation, adding several rotations through one flexion extension. Anything to get the sense of that chain which links them. Change the hands over. Change the hands over. Now, so you see, when I rock my pelvis, we're going to see a piano lesson at the end of this where you see how this works in performance. Well, in a lesson. When I rock my pelvis, I'm actually moving my arms. What did we just say? The arms are attached to the body at the sternum. So when we do rocking like this and we pay attention to the sacrum sternum, we're empowering the entire and freeing up and floating the entire shoulder girdle. So these strategies engender a profound sense of relationship to the instrument. It's as if you could hug the instrument, but
tightly, just in a moving way. And that physical relationship allows you to move the strings or to move the air or to move the key with much more precision and much more sensitivity to the result. Yeah. So let's see how this works in practice. We're going to look at a cello lesson. I don't know whether any of you managed to watch that lesson beforehand. So this is in Concord, New Hampshire. Oh, first of all, I have to share the screen. Hold on a second. Share screen. Where are we? This one. Okay. So it's in Concord, New Hampshire. These are two of the faculty of the Concord Community Music School, one of the most thriving and vibrant music schools in the States. It's a really wonderful place. And we're working on the Rachmaninoff cello sonata. I'm just gonna jump. I have to do this very short because we're so short on time. So we'll just hear one phrase, the opening phrases of the sonata, and then a little bit about how I worked with her, and then the resulting change in her sound and in the artistic content. So here we go. Watch her heels. Look at her heels. There they go. She's playing out. She's really expressing out to the audience. Okay, so that was the opening phrase. She plays beautifully. She plays with passion, with heart, and it's great, actually. But she's having a lesson. She wanted help, and she's told me somewhere in the lesson, we might hear it, that I feel like I'm pushing all the time. But that's a very, very, very accurate perception, because when I saw her heels go up, that's the clue. That means if her heels are going out, that means that all of her is going into extension. Extend, extend, extend. But that, of course, blocks her core muscles from participating in the actual act of playing. You're trying too hard. So then we had a discussion. She played the rest of the thing, and we had a little bit of a discussion, some of which you will hear, where she talks about that sense of pushing, and then we try to figure out what we might do about it. And I talk about all the things in sitting that I just spoke about with you. In the 10 minutes or so that have passed, a lot of this was discussed. When I say we need both extension and flexion. I started off by saying every in-breath should be followed by an out-breath. So all she's got is in-breaths. Sorry, Alan, just a minute. Sorry, Alan, we are not hearing the sound of the examples. You could not hear her playing at all? No. Could you repeat? No. Oh, that's, I'm so sorry. I don't know. You need to stop screen sharing, and then start it again and check the box underneath that says start audio, share audio. Oh, there's a box. It should, Alan, sorry to interrupt. There's a box that says share audio of computer. Oh, share computer sound. There you go. Yes. There you go. Great. Shall we hear that first phrase again then? That would be lovely. Okay, I'm going to take her back to, okay, here we go. Great.
Okay, so can you hear me? Yeah? Yes, great. Okay, I'm not going to stop screen share. I'll just talk. You'll hear my voice. So she plays wonderfully, and she's very out. She's reaching out to the audience, but her heels going up show me that there's too much extension. She needs, the spine can't just be breathing in all the time. It needs to breathe out. And this is what we discussed at around the 12-minute mark, where she says she feels she's pushing all the time. You know, like when I'm going up to that C flat, this makes sense. But then when we get back to the odd tempo with that change of motion, so here I am doing my push thing, and then I could come back and then I could go back to I have to work with it. So I had already worked with her on the sternum sacrum thing, which I showed you. And so we're jumping around a little bit here. We're now going to jump to where she begins to play. But I'm working with her to suggest, as she's playing, the sacrum sternum thing, and also a little bit of a side bending that we got into the mix as well. Okay, so here we go. Yeah, like that. That's right. That would be part of this. That's good. Yeah. Well, I never do that motion. It's always that motion. Wait a minute. Do that side one again. And I like to move okay, against do that my side shoulder. one again. Do that side one again. Okay, now do the side one like this. Aha. Now look at this. Do you see how she's maintaining her center of gravity and side bending now? Which is new. She's no longer off balance as she goes to the side. You know why? Because now you're not out of balance. Yeah, I can get You're that over in. here, and your center of gravity is still in the middle. Your center of gravity is still in the middle. Your center of gravity is still in the middle. Do you see how I get stuck on that one? Well, if you go over here, you're going to get stuck because now you're about to fall over. Right, and that's the direction I was going. So Yeah. So here, that's it. So do you see at all in side bending, the trick is, we didn't have time to do it today, but the trick is to bend the head opposite to, if you rock onto the right sits bone, bend the head to the left. So now we're going to see she's rehearsing all these moves and applying them to the musical gestures which are in the composition. So we're going to watch her do that for a little bit without the bow. Yeah. But now I'm not behind her guiding her. She's internalizing it, getting it into her own self-image, her own musical self-image. It's not just a physical self-image. I'm always thinking this way. Yeah. Yeah, so this is right. And I'm just thinking, oh, well, what if I stay here? Yeah. See, she's getting out of the habitual sideways and into a flexion extension. You've already started. Now, here comes the first try at actually playing like that. I'm going to be with her. Listen to the difference in the music. Okay, so the sound was less out, but for me it was much more meditative. It was much more soulful, and she felt so too. So some people they go to me and they say, "Oh, but I'm playing with no emotion."
because they're so used to doing, this is playing with emotion. And this quiet inner attitude where you're discovering the line instead of manufacturing the line. This is something new, and sometimes it's so unfamiliar that people have a little bit of trouble accepting it. But for me, it's incredibly rich and incredibly, like, emotions are so much more convincing when they're not put on, when they're not produced, when they're just experienced. You and your instrument together, yeah? So this sense of maintaining the physical relationship to your center of gravity, never going too far off the center of gravity, but staying with the center of gravity. Why would I can go anywhere and still be able to move back, move the other way. And that would seemingly be a physical, mechanical thing, but it has huge spiritual and emotional implications. It's really weird. I mean, but you discover it as you practice these techniques. We've talked about the core. We've talked about the sacrum sternum. We've talked about the shoulder girdle. We've talked about the clavicle. We're getting closer and closer to the periphery. We're slowly moving away from the core. And to talk about the periphery, I'm going to go to the piano. And so we're going to discuss the actions of the hand at the piano, but these actions of the hand at the piano are very similar to what you instrumentalists, string players and wind players would be doing with your instrument as well. So please, stick around. It's going to be of high interest for you, especially the stuff about the arches of the hand. When a string player starts feeling that arch, everything can change in the fingering hand. So, the fundamental action of the human hand is grasping. How do babies grasp? Tightly. They curl everything in. Curl your fingers tightly. Wrap your thumbs around. That's what the babies do. Now, this is tremendously powerful, and you've had a baby grab your finger, and oh my gosh, all that power there, where did that come from? They're just a little tyke. So the innate power of grasping is right in here. Why? One thing you notice is that the metacarpal phalangeal joint, which is the strongest joint of the fingers, is not collapsed. It's right there in the flexion action. But of course, we can't use this to play the piano or to play our instruments. No. We need the differentiation of the fingers, so we're going to have to modify grasping to make that possible. So would you please now, instead of grasping tightly like this, would you please straighten all the fingers and the thumb and just bring the thumb across to tap on the bottom of the fingers. So thumb pad to finger pad like this. And if you do it really quickly, it's the sound of one hand clapping. You just saved yourself 30 years in a Buddhist monastery trying to figure out what is the sound of one hand clapping, yeah? Now, why is this so important for piano playing? Well, let's just get rid of this. Actually, let's get rid of that. Yeah. If you do the same thing, and people always ask me, what's this about thumb opposition and piano playing? If you oppose the thumb to the fingers, the thumb's going up. How can it play the piano when it's going the wrong way? Yeah? Well, you'll see. The grasping action, the action of thumb opposition, when we do it with straight fingers, all this now is straight fingered, begins out here with the flat hand. And actually the first part of that arc can be used by the thumb to play. But for now, we're going to use it to generate the arch structure of the hand. Let's do it here. So at the same thumb opposition, I'm starting, do it very slowly on a table or on your thigh if you don't have a desk or table. Oh my God, what's happening to my hand? It's growing. With my kids, I love to talk about a swamp monster. Oh my God, there's his eyes. Oh, he's waking up. Oh, thank God he went back to sleep. We have fun, making the swamp monster wake up.
And in 10 minutes, I can get a kid who played a melody like this. Do just this little exercise, the Swamp Monster, for a few minutes, and he without being told anything. Standing, walking beautifully. Why? Because the reflexes, the arch creation reflexes have been woken up in the hand. So, when you grasp the fundamental action of the hand, while the palm is lying down, an arch is created. And everybody knows that the keystone of an arch, if you press on the keystone, the arch gets stronger because this. Now I'm demonstrating this with weight, which is completely wrong because the whole thing that we're doing is to remove weight from the equation, as we'll see. One of the main problems with modern day piano technique is this obsession with weightedness, okay, which we'll get to in a minute. But first of all, grow the arch by grasping. And you'll notice, oh my God, when I bring the thumb in and oppose it and stop here, there's a lovely triangle structure with the thumb as the base and these two forming an isosceles triangle, a structurally extremely strong entity, which of course also can't play the piano. This can't play the piano, this can't play the piano. But if I bring the arch up here already and start to move it around and then differentiate the fingers, already I'm playing the piano. All the harpsichord treatises talk about the dome of the hand, which must be maintained if you want to play well. Bach said, I play with only the tips of my fingers, only my nail joint. I just move that. But obviously he was doing that not from this position. Would you try this now? Instead of growing an arch with straight fingers, just curl the fingertips and actually feel how the metacarpal phalangeal joint collapses, okay? And now, which creates more strain, this one or this one? Yeah. So I spent a lot of my time taking pianists from this to this. So what's this got to do with Feldenkrais? Well, I like to look at the hand as a mini body. And that came out of my Feldenkrais training, which is all about skeletal mechanics. Let's share the screen again, but I don't need audio this time. What I want is my PowerPoint. Yeah. So, as in the body, so in the hand. So, if the body can lie down, the hand can lie down. If the body can stand, the hand can stand. And it's turning and walking and running and hopping, etc., etc. And, come on. How do I do this? The arches of the hand. So I described one arch, but you see there are several. So can you see my cursor? I hope so. The Russian arch goes from fingertip to the top metacarpal phalangeal joint and then down to the wrist. The transverse arch goes from fifth fingertip across to the thumb tip. The Roman arch, I call it the Roman arch because it's it doesn't have a keystone. It has a flat bone, goes from thumb tip across to the second fingertip. And the carpal arch is the 8 wrist bones, which are not flat. Okay? So there you have the list of the 4 arches and how grasping revitalizes these arches. Yeah. So the Russian arch, the Roman arch with the flat lintel on top, the transverse arch, and the carpal arch. So if I grab my hand, you can do this now, and draw my thumb metacarpal across to my fifth metacarpal, I can actually create quite a curve in my wrist. And now I'm enhancing the structural power of the carpal arch. And you see the thumb metacarpal and the thenar group and the hypothenar group can almost touch. So there's so much flexibility in the hand. The fingers don't stop here. If you look at an x-ray, the fingers actually go to the wrist. I was so stupid that I used to think that metacarpal bone in there, in an x-ray, that was this part of my finger. Anyway, and Thomas Mark, in his book, What Every Pianist Needs to Know About the Body, says that functionally the fingers end at the wrist. But we're going to modify that a little bit because of my metaphor of the hand as a mini-body. The hand as a mini-body means that there's an ankle, so the distal phalange would be the foot,
The first joint is the ankle. Then this second phalange would be the shin and a knee, the medial joint, and a thigh and a hip joint. And you notice the hip joints at the top. Pelvis, L5S1, for those of you who know anatomy, the torso, and even a head. So I can't get into all the reasons why I make that the specification, but if you read all my books, you'll find out. And the metaphor breaks down because, of course, this arm is horizontal, right? If it was really a metaphor for the human body, then I would play piano like this. But so what happens at the piano is that the biceps triceps needs to do something to create the weightlessness of the forearm, which imitates the body in standing, walking, running, and jumping. So this simple metaphor can be used to transform musicianship, to transform virtuosity, and to transform the sense of ease and pleasure with which one plays. So why wouldn't we do that? Well, because we have a tradition. The tradition is based largely on arm weight, using the weight of the arm, and mostly arm weight technique is misunderstood. So the harpsichordist, the Bach said, I only play from my fingertips. So then there developed this finger action school where it was very fingery, but unfortunately they isolated the movements by stopping the movement at the wrist. So instead of this organic dancing, wonderfully moving fingers, we had stiff, soulless, sterile finger action. So then, because the modern piano came along with this so-called heavier action, they thought that, oh, they're stiff because they're trying to move the heavier keys and they can't, and they need the weight of the arm to help. And then we started playing like this. So do you see, I just described the grasping action is the standing action. See, the hip joint comes high. So if you get out of a chair, do you get out of the chair by straining like this? Or could you get out of the chair in the Feldenkrais way? Try this. Just angle forward, angle forward, angle forward, angle forward. Oh, my behind is not on the chair anymore, so I might as well just stand up. And when I'm going down, I don't try to sit down. I don't lose my center of gravity by falling into the chair. I just squat. I squat and I squat. And I'm still balanced over my heels, actually my ankles. And all of a sudden, oh, my rear end kissed the chair. So it's structurally, there's no break, there's no force. It's simply using structural mechanics to get in and out of the chair. It's the same thing that I'm going to do in walking. So why would I not just play the piano like that? It's so simple and it's so elegant and it's so effective. Well, because we thought we have to carry the weight of the arm. Now, I was taught weight technique by Carola Grindia, the founder of EPTA, and who was mentored by Dame Myra Hess, who studied with Tobias Mathai, who created the technique in England. It was Rudolf Breithaupt in Germany. And she did the standard flop thing, and then like, okay, yeah, I'm relaxed, but I'm dead. I didn't tell her that because I was polite. The next thing she said was, let the arm fall, but don't make a big, huge crash. Let the arm fall, and just sort of catch a note on the way down. The weight of the arm is still there. Feel the weight of the arm. But now there's almost nothing in terms of moving the key. The next thing she said was, oh, do the same thing going up. Feel the weight of the arm going up. So obviously, the weight of the arm is not moving the key, and this whole thing of bringing the weight of the arm in to move the key is completely inaccurate. So what we're doing here, we're standing up, and our arm has weight, but now we're moving the mass of the arm elegantly, efficiently to the balance point, which is just what I've been talking about for this whole lecture, the balance point. The balance point is standing, sitting,
walking, running, jumping. Yeah? So, but everybody, if you would do this on the table, stand up, even on the thumb, stand up. Make sure that the fingers either straight or virtually straight, and that hip joint, the hand's hip joint, cannot be any higher. That alone, it might be very unfamiliar to you. So with your other hand, try playing the way you normally do. I don't know. I'm not. I mean, there are many of you, and each of you will have your own playing style. So I can't possibly go through all the variations. But try bringing the dynamics of standing. Did you notice that I never said a word about pushing the key down? Why? When I get out of the chair, do I push the ground down? What goes down? What just went down? Nothing. So to get I'm throwing a lot of stuff at you, okay? So let's try and get a handle on it. And again, there are Feldenkrais exercises which can help you feel this more and help you to start operating like this without having to think about it all the time. But we don't have time to do all that now. But we can do just a couple of things which are going to help get you started on that journey. Would you please stand again? This time we're gonna practice the stylized walking of Tai Chi Chuan. So in Tai Chi, you don't just walk like this, da 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 da. In Tai Chi, you bend the knees and you snake one foot out. Oh, you can't really see. I'm just touching the ground with this foot, but I'm touching the ground and then I'm shifting the weight. So Tai Chi walking is segmented into two actions: touching the ground, shifting the weight. Step. Do not shift the weight. Shift the weight, don't step. Shift the weight, don't step. Step, don't shift the weight. You can try this. It's hard on the knees at first and the thighs. To check that you're not shifting the weight, what you'll do is you will just touch the ground lightly. And so obviously this leg, which is bearing all your weight, that's the yang leg. And this leg is the yin leg. It's just touching. It's like a sensing antenna. And now they switch their roles, okay? So imagine, relax, relax, relax. I'm standing on one leg. If I relaxed, what would happen? There's no way I could stand. The muscular tonus, the tonus is this the elasticity of a muscle, the degree of contraction in the muscle. When your hip joint, when you're standing on one leg, there's a high degree of tonus, but it's not tension, because this tonus is a holding contraction that facilitates movement. Tension is a holding contraction that inhibits movement, that blocks movement, that gets in the way. So when we're learning this, we were all taught to relax. So we were all taught to let that hip joint go. So standing up on the hip joint, try this now either at a piano or on your knee or on a table or whatever. Just stand on the hip joint and feel. Here. And when the contraction is high enough here that I'm standing healthily, and I am availing myself of skeletal balance, of the skeletal alignments which keep me balanced, then my shoulder lets go. Now, I'm going to go over here and I'm going to do an empty step. But in order to make the step, I have to move my arm, because the arm is the torso. So whenever you move your arm from one note to another, there's always a movement of the arm. My arm moved, my arm moved, my arm moved, my arm moved. And actually, the physics of it is that if you want a really clean attack, the arm should be at 180 degrees angle to the finger. So if I do this, then actually it was totally, if I did this, it couldn't be more even. Why? Because actually the arm was lined up with the fifth, and now the arm is lined up with the fourth. The arm is lined up with the third. Yeah? And so on and so forth. And that gives the pearly sound. So it's a very precise application of skeletal mechanics to achieve a certain phrased quality, an evenness of phrase. I wrote my whole speech. I very rarely do this, but I felt I've got to be organized today. And now I'm completely lost. I have no idea how far I got.
Yeah. Let's do, so this one here where you're gonna, there's two ways of doing this one here. You can either flex the whole fingers, the flat fingers, and thus pull yourself forward. Or else you could just rock yourself forward. And, oh, look, my hand stood up. In both cases, I maintained skeletal integrity, which means this hip joint was a little bit higher than the wrist. The only time the wrist gets higher than the wrist is when I have to play very loud. Okay? And so when we practice getting out of the chair like this, well, that's just the same thing as standing up like onto my hand like this and coming to the point of unstable equilibrium. Yeah. Doriana, how much time do I have? I'm totally lost with time. Oh, Alan, I think you can go forward for 10 minutes more, and we can open to questions. And okay. 10 minutes more, then questions. Yeah. Okay. Is that okay thank for you. you? Yeah. Is thank you, okay? Doriana. Oh, thank you very much, Alan. Thank you. So I'm gonna throw some more information at you before we get to the questions, in case you weren't confused enough already. Okay, because there are other elements. For instance, when you walk, you don't have to do this one. I'll just show it to you. The pelvis goes through a three-dimensional figure-8 pattern. By the way, when the child gets up to walk at 1 year of age, he walks, and that figure-8, that complex three-dimensional figure-8 pattern is not developed. Normally, I ask the audience, when do you think it's developed? And they say 2 years, 4 years. Well, actually, it takes 6 more years. So the child at age 7 is walking with this complex three-dimensional figure-8 figure. So why do I say that? Well, look here. I'm going to walk onto my right leg. Now look, the right hip joint is further to the right and it's further forward and it's higher. Whoops, my piano gets in. Okay, it's further to the right, further forward and higher. Now I'm going to take a step, and now the left hip joint is further to the left, further forward and higher. So da-da-da-da-da-da. So you can't really see it. Of course, you guys are in Brazil. You're doing salsa. You guys can really see that. But, samba. Yeah, samba. Excuse me. That's right. Yeah, right. So like the samba, that's the ideal manifestation of this flattened out figure-8. Great. So, yeah, of course, you guys are going to understand that better than anybody. So the element of rotation is in there. Now, Tobias Masai, he wrote our piano books about the visible and invisible in piano playing, and he talks about rotation, which is always there, but we don't always notice it. So if I just stand on one note, the first harpsichord exercise is to play 2 notes without moving the fingers at all, just moving the wrist. And you see, it's a combination of laterality of the forearm and rotation of the forearm. Yeah, there's a little bit of lateral movement and there's a little bit of rotation. So this question of rotation, which is one of the 3 dimensions in that figure-8, is very, very sensitive. If you talk about it, people will tend to overdo it. But occasionally you'll see, my God, a scale isn't working because there's no rotation. Okay, so let's say I want to play a scale. Now, what does everybody do? They flop their hand over like that. So what's wrong with this? Well, the horizontal movement is way less efficient than a rotation along the axis of the forearm. A horizontal movement means the thumb is inert instead of standing up. So if my thumb stood up and there was a little bit of rotation, I'm already at the next note. My thumb's going to stand up and I'm going to rotate just a bit. So there's no need to look for that note, to search for that note. Where's that note? Ah, there's that note. There it is. So you see, bringing a judicious amount of rotation into the equation, along with, of course, healthy standing, is going to solve a lot of the technical problems of your students. And a technical problem is a musical problem, because once you've solved the technical problem, the music starts to flow, it starts to dance, it starts to be able to be shaped in so many new ways.
For instance, you know. So I'm imitating a little bit the arm weight technique. Did you see it went ta, 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 ta. I've tried to produce a beautiful, healthy tone on every note. Yeah, so. Now, I'm going to glide in a walking manner from note to note. Okay? So you can see the difference. There are new musical possibilities open up as soon as you change the concept, the background context of how you're moving. Standing, walking, running, and jumping at the piano, even lying down at the piano. All in the metaphor of this hand as a mini body. And, I developed this metaphor maybe, 20 years ago, as I did a Feldenkrais training 30 years ago with the express intention of developing a new approach to piano technique, because I felt something was missing. And I didn't know how it would look. But this metaphor continues, after all these years, to continuously offer me new insights and new possible ways of inflecting a phrase or coloring an orchestral interlude to make even more wonderful sounds come out of the piano. So I did say that I would show you one more video clip. So this is a guy who he knows a lot about the art structure of the hand. He studied with me for some time, but the involvement of the body, just to show you how a little bit of involvement of the body can make a fundamental qualitative shift. So let's go to, this is Nick, and he is playing where I've lost my timing sheet. Yeah, 205 to 306. Yeah, so here's Nick. He's just playing a little. He's playing a little churny scale. Okay, could you please rock back more into a 6 o'clock position? Yeah, so rocking on the pelvis. When we rock forward, if you imagine a clock on this chair, 12 o'clock is here and 6 o'clock is here. So did you see he's doing the typical finger action school? No body involvement whatsoever. So watch what happens. I just asked him to rock. The first time it's a little bit like just a first try, but you can immediately see there's something organic about his relationship of finger to key, which was not there before. It was totally mechanical. So just by involving the body this way, you can immediately get something going, which is more organic and much more musical, much more musical potential. Rock. So I'm going to rock back and... Oh, crap! Now watch him do it. Kind of rocking back in order that I could rock forward on the pulse note. Can you try that a little bit, please? Okay, Alan, shut up and let him do it. Shoulders, the pelvis. Yeah, that. Okay, so now make it. Okay, so that's all we have time for, but that's all you need to see. It's so weird for me still that he just rocks his body a bit, and the fingers, they seem to be moving in a much more organic way. They were really like little individual sticks. Da 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 dee da, and then they attained a degree of elasticity which improves their relationship to the key and their relationship to the musical line. So
I didn't get to say my whole speech, but I think I got enough of this way of thinking. I hope that I shared with you some of my enthusiasm and some of my excitement about how we can think about the physical in a way which is going to empower the musical. One of the things about it is that the soundboard is so sensitive. The soundboard is sensitive to everything. Listen, why do I talk about standing up all the time? I'm going to play forte without standing up. Now I'm going to play louder, but I'm going to stand up. Okay, now again, without standing up. So all those extra vibrations, they go into the piano case and they go into the soundboard and they interfere with the clean vibration of the string. So this is a physical phenomenon. When you stand up well, there can be virtually no impact, and then the sound will be cleaner. So that lends wonderful orchestrations. The soundboard feels everything that you do. If you've got tension in your left hip joint, the soundboard doesn't like that. It goes very far. Okay, listen, Alan, shut up. Questions. How are we doing the questions? Who's going to ask me the questions? How does this work? We can start. There's lots of performance here. Erika Ribeiro, Ingrid, Karen McDevitt, also. Cliff. Mm-hmm. And the translators could make the. Now, of course, we didn't have this lecture at the normal time, so probably people have not been sending in their questions while watching on YouTube Live. Is that correct? They're watching at YouTube also. Oh, they are? Okay. Oh, yeah. There's a bridge between these two platforms, yeah? Uh-huh. So how has this been for you? Was this all like completely like, what the hell is he talking about? Or was it all clear? Or does it evoke questions? Does it evoke responses? Do you have suspicions about it or reservations about it? Or does something particularly strike you that you would like to bring to the conversation? Like the difficulty of showing little kids how to do this? Or I'm interested to hear how are you dancing with this material? Can I start? Yeah, sure. Clifford. It's Cliff. Sorry, I interrupted somebody, but I'll just be quick. Thanks. Alan, it's so spectacular to hear this and to see this and to feel this. And I think that's really what I want to get to here is that I had the opportunity a long time ago in my piano studies to have it accompanied by some Alexander technique work. Mm-hmm. And what I learned really is that the importance of including this type of awareness into the act of playing. Yeah. Watching you do this actually almost instigated sorry, I lost the word, instigated my muscle memory. Aha, cool. Watching you. And so I just wanted to put out to everybody involved that this type of study requires the same type of practice that musical practice requires. It's something that we fold in, I think, to our playing. And so I just wanted to put one more thing here, one more element in, because I started out as a jazz pianist. Yeah. I still consider improvisation as one of my focal points. So I wonder if you've had experience with improvisers, and if that element of improvisation creation at the time of performance, in the flow of performance, affects this type of work, if you can actually combine the act of composition in real time with this type of physical work, if that's something you've looked at or had experience with. I have looked at it a great deal because it was a concern of mine, because I'm sort of thinking, when classical music, scale, arpeggios, stand a hand up, do these techniques. Of course, there's a pretty clear
context? What about just playing, improvising? And I've had the good fortune to work with many jazz pianists over the years, and consistently they've loved being able to lie down, stand up, walk, run, jump on key. It's totally changed their sound. I mean, I had a guy in Stuttgart last year, and he played very beautifully. But I already played with more sound than he had very, very good sound. But I simply showed him, if you stand up on this note instead of just falling into this note, you get way more penetrating tone, which is not ugly, it's beautiful. So I played exactly the same notes as he did as he was improvising, but with I call it Keith Jarrett sound because he's kind of like really good at that. Just way like extreme orchestrations. And I was doing that because you stand up on your hand. You don't fall into the keys, like you stand up. You know? And then in about 15 minutes, he really got it. Like we just worked. I showed him a few preparatory exercises, and then he was off and running. Once the idea is in the head, a jazz pianist will take the ball and run with it, and then it's a new version of one's self that's really spinning melody anew. So yeah, it's sometimes it can be tricky, but generally it works better than with classical pianists because they don't have so many bad habits. Yeah. Thanks for the question. Yeah. Carol. Mm-hmm. Carol McDevitt will ask something. Carol Gubernikov. No, Yep. here I am. Another one? Hi. Well, thank you very much for that. That was really very interesting. I'm a singer. Great. And as well as Doriana, and I teach voice at the school as well. And I also did my master's degree at Manhattan School of Music. And as one of the classes that was sort of an extension class was Feldenkrais and Great. Alexander. And I regret that I never did the Feldenkrais, and I did Alexander and have applied that throughout the years. And I was wondering, and if very briefly you could give us some recommendations for singers as well. Yeah. It's I'm sorry, I kind of left singers off, and I really do apologize. The work with the singers is really singers benefit from Feldenkrais a lot just per se, but when you bring a performance mindset to the singer's experience, it can get really powerful really fast. And a lot of it has to do with exactly what we were talking about today. Because if you, I think singing has changed a lot, largely because of the whole Baroque old style. Like we're a lot less canbelto than we were 40 years ago. But I've worked when the idea of support as pushing down the diaphragm gets replaced by a diaphragm that is simply freely, the diaphragm, a lot of the diaphragm is attached directly to the spine. So when we get the lumbar spine not needing to have the muscles around it contracting, because everything above is balanced, and then the breath deepens, the tone opens, and then we learn to move within this context, and I'm maintaining my center of gravity here, I'm maintaining my center of gravity here. And of course, dropping the chin. Generally, no, I better not brag. I better not say generally. Often, I can almost double the singers, or 50% more of singers' simple volume and tone in one session. Well, be it a functional integration lesson or an awareness movement plus the actual singing. And fascinating things happen. I had one singer. She tended to sing sharp, like Bob Dylan. Most of us tend to go flat. She was sharp. And I simply, I taught her the 3 cardinal directions of movement. We did it in sitting, and then, okay, she's singing, and I'm there with her, and she's going sharp, and I simply, okay, let the sternum follow the sacrum back, right in tune. Oh, now it's a little too flat. Okay,
it was like a tuning hammer on her voice. Just this whole the skeletal chain between the sternum and the sacrum. So it's most singers, most instrumentalists, they will just tend to hyperextend. It's so common. Most Feldenkrais practitioners do it, for God's sakes, because we posture. Then you overdo it just a bit and you're screwed. So the way I get that generally 25% improvement right away is simply by getting the sternum-sacrum relationship set up so that there is neutrality through the spine. And that's normally a new experience for them, despite all the physical work. It's amazing. But I think because I was a singer for many years, and as a pianist, I work with singers, and we have to sing at the piano. So the whole idea of having to access a new, basically totally new body organization while doing something really complex and artistic and emotional. Having experienced that, I'm sort of over the years, you see your way in with a client or with a singer. You see, oh, wait a minute, if we go here, she's going to find the hole in the sky. So sometimes it has to do with the clavicles. It depends. Each person has their organization, but generally there's something you can contribute to make the whole organism more neutral and therefore more free. And then you're free to, all that sonority is going towards artistic creation rather than struggling with the physical material. Yeah. Great. Okay. Well, thanks. Yeah. Thanks for the question. Yeah. Right. Online. Yeah. It's a little bit general, but I love working with singers because it's so productive. Yeah. Great. Okay. Thanks. Thank you, Alan. There's another questions that came from YouTube. Alan, how do you work with pianists that tend to do protraction while playing? How do you protraction? I don't know the. Did you say how do I work with kids or with pianists pianists who do protraction? Yeah, while playing. What's protraction? I don't know what it is. I don't know. Protraction. Look, we've got flexion, we've got extension, protraction. I don't know, contraction. I don't know what. I really don't know what protraction is. I think it is almost like contraction. I would think, like pulling in, perhaps. Yeah. Access the alignment of the skeleton. Access the skeletal power. So the thing is, this will mean different things to different people. If somebody's like just totally flat, I'll even make them do a bird beacon. Like everybody says, stiffness is bad, but if you're totally wimpy and limp, then stiffness can galvanize the neuromotor system to bring those bones into their potent alignment. Now, if somebody's stiff as a board, I might do a classical arm weight technique lesson. I'll get them to, come on, let it all go. To free up the bones from an overcontraction so that they can now spontaneously align. I've written 4 books on piano technique, but the 5th one just coming out is a method for kids. And the thing is, my adults are telling me, finally, a book that's not 450 pages. So Pianimals, the book is called Pianimals. It'll be published in a week or two. They're on my website, the Alan Fraser Institute.com website. There are a few pages on Pianimals and some video tutorials. So you can get a preview of that. But one of the things which happens there is that some of the exercises are really structured. Get some structure. So people are going, wait a minute, that's stiffening. Well, we might judiciously stiffen for a short time to get some bones into alignment, then free them. Other exercises are totally like just let go. Because somebody's too stiff, and then the bones can find their own structural alignment. Prolonging the shoulder, lifting the shoulder, or protracting the shoulder. Anyway, many of the shoulder problems derive from the hand. I've solved many shoulder problems without ever touching the shoulder by getting the hand to stand well. Stand well. When the hand really stands well, the shoulder lets go.
You can try it. Protraction of the shoulder, a movement of the shoulder that goes forward and blocks. Yeah. So if I angle my shoulder forward like that, it doesn't know its place. It's looking for its place. Its place is riding on. Yeah, so I can just tell that person, put your shoulder there, but that's no use. It's no use because he's going to do the same habit 10 minutes later. So if I give the person a sense of their skeletal structure, beginning at the fingertip and radiating up from the finger to, as we said, ankle, knee, hip joint, pelvis, and the hanging elbow. Ludwig Deppe, the father of modern piano technique, said an elbow like lead, but a wrist like a feather. So all this is floating and the upper arm is hanging. When you find all that, the shoulder's looking for something. The shoulder's looking to join the hand to the key. But if you join the hand to the key by standing on the key, then the shoulder can find its place. And did you notice, I'm not actually pushing myself away from the piano. I'm just standing. Okay, one last thing. One thing I write about is this perception that the key goes down. When I think I'm moving the key down, something in me goes down with it. And there's already some contraction. It can be the shoulder or the wrist or the forearm or the metacarpal phalangeal joint. So if I say, okay, the key didn't go down, I just stood up. Then I'm in a new relationship because when I press the key down, it's no longer a lever. It's stuck. When I stand on key and float, it's still a lever. My finger did not lose its lever qualities and the key did not lose its lever qualities. So we're using skeletal mechanics to create a whole physical system where there are no blocks to movement anywhere. That means everything has to be aligned and everything has to be free. Free is not dead relaxed. Free is precisely aligned so that the breath can move, so that the bones can move, so that the sound can move. Great, Alan. Ingrid would like to ask you something. Go right ahead. Okay. Hi, Alan. Can you hear Hi, me? Ingrid. Hi. Nice to see you. Thank you very much. Wonderful lecture. Thank you Thank so you. much. I have a question, simple question, like a student of our university that is the first time that has contact with this kind of ideas. Where to begin? To look for a Feldenkrais session or to look at your videos or read one of your books? Which one? Because you have so many books right now. Yeah. Or get the first volume of Pianimals and that's more simple. And what would you say? It's a difficult question because everybody's got a different starting point. Like I said, has he been trained to be very relaxed or is he very stiff? It's I would probably go with my DVD and with the Pianimals materials and the short video tutorials on Pianimals because they're short and there's a number of them. I think there's almost 30 of them, but they're short. So you can find what you particularly need in quite a short time. Generally, in broad terms, my first book takes the structure of the hand and stands it up. The second book takes that structure to unstable equilibrium, where it's now balancing more so that it can move more freely. The third book is called All Thumbs, and it zeroes in on all the special, I didn't talk about it much today, how weird the thumb is. In Pianimals, I talk about it a lot, like the thumb is the ugly duckling, but actually it's a swan when it carries all its ducky friends. The fourth book, Play the Piano with the Whole Self, lies the hand back down for a pre-standing apprenticeship, where we go back to what each of us as a baby experienced in the year before we ever stood up. We learned all sorts of things before we could stand up. Nobody learns to walk by walking. But Pianimals has all of those in there. I kind of telescoped it down into
So it might be good to start with pianimals to figure out which parts of pianimals help you the most, and then perhaps if you want more detailed information, to go to the book which focuses on that particular issue. Does that answer your question? Oh, sure. Thank you. Yeah. Alan, Enrique Machado will ask you something also. Okay. Enrique. Hello, I can hear me. Do you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. We have two questions from YouTube again. The first is from Edvan. I love the lecture. Is there some study relating this technique with the recreation of other instrument scholars by the pianists while playing orchestral reductions? Playing orchestral reductions, this stuff is really, really useful. Because when you stand the hand up into its arch structure, one of the most important things you get is the capacity to orchestrate. Also the capacity to play polyphony. A Bach fugue, when you have two voices, the more I stand up into my arch structure, the more those two voices are kept as distinct musical entities. When I play the same thing with a weighted technique, the ear tends to hear da, 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 instead of... Did you see? I managed the polyphony by standing up more. Okay, that when you've got an orchestral score, well, you've got loads of orchestral instruments, and you're trying to manage them all at once. So of course, we all leave some of them out. But when you have the structure of your hand working to improve orchestration, then you're a good deal ahead. So yes. In most universities now, the piano professors have to double up. They don't just teach piano. They might teach a music history course or a piano literature course. And I ended up teaching sight reading for many years, and we went through lots of the orchestral repertoire. We would read Rachmaninoff's Second Symphony for four hands. We had Tchaikovsky 1812 Overture and Romeo and Juliet Overture for 8 hands, which was a lot of fun. But again, this was a chamber music class, but I had to show them technically, come on, get this arch structure working for you so that we can get all the orchestral colors happening and also the orchestral rhythms. So yes, this stuff definitely applies to reading an orchestral score reduction. And you had one more question, I believe? Yeah, great, thank you. The second one is about Laura Ronay. Being a flutist, it is always easier to talk about the body being completely involved since you usually play stand-up. Somehow it's easier to move your body when you are standing up, isn't it? Oh, I didn't get the first part. She's playing the flute, did you say? Yeah, I didn't. She's a flute. Yeah. So talking about he always standing up. Excellent question. Excellent question. The whole thing of body mechanics in standing and moving is quite complex, and the role of the spine in standing is. And so what I tend to do is with a violinist or a flautist or any wind or string player, I will start in sitting. And we will really, in great, great detail, go through the 3 cardinal directions of movement. I didn't have time to do them all today, but there they are. And how they manifest in the specific actions of playing the instrument. How much movement can you get in the whole shoulder girdle without disturbing the embouchure? There's a lot you can do, okay? But it's getting the whole spine involved. We do all of that in sitting because it's so much easier in sitting. But once the brain figures it out and maps on these new organizations of the relationship of the pelvis to the spine. When I'm sitting in the chair, for all intensive purposes, my 2 sits bones are my feet. Okay? But then when I when I stand up, now my sits bones are
are on the thighs, which are on the knees, which are on the ankles, which are on the feet. So if I can find a way of standing where the free movement of the spine is not disturbed, then I can begin to transfer the techniques from the strategies from sitting to standing. But generally, I wait a long time before I go to standing because you really want to get familiar with this, just the multiple dimensions, the multiple trajectories along which the spine can move as you're playing. But there will come a certain point when the brain wants to integrate it, and then you go to standing. And there are things you can do in standing with one foot a little forward, or one a little back, or the knees a little more bent, or a little more. There are things which you can do to add a further dimension. But it's a great question, because going to standing, we all tend to strain a little bit in standing compared to how we sat. But there are strategies you can work on in order to improve that. And there are Feldenkrais lessons where the entire lesson is done in standing. Some of those are really interesting. Thank you. My pleasure. Thank you, Alan. I will read one more question de Juan Carlos Horta Paz, que está acá. Okay. Essas reflexões sobre o corpo têm efeitos na sonoridade, mas daria para supor que por trás de uma boa performance... Okay, hold on. I'm sorry, I didn't have my translation turned on. Now I turned on my translation. Could you start again? I'm so sorry. Okay. Essas reflexões sobre o corpo têm efeitos na sonoridade, mas daria para supor que por trás de uma boa performance essas questões foram pensadas? Posturas, às vezes erradas, produzem bons resultados? Mm-hmm. Can you hear me? Yeah? Okay. Yes, Okay, I don't have to turn. Yeah, I don't have to turn off translation for you to hear me. Okay, great. That's a wonderful question. Moshe Feldenkrais said that he's not looking for a perfect posture. He's looking for an effective posture. So somebody in a wheelchair can have great movement. Glenn Gould, few would say that Glenn Gould had a great posture, but he had wonderful movement. But the thing about his weird posture was that from the point of view of skeletal dynamics, you can see how it's working. You can see the principles of movement that I'm talking about at work, even though the shape is far from the classic shape. So everybody has their individual way. But there's something called parasitic contraction. So a parasitic contraction is a muscular contraction that has no use. So if my forearm muscles are tight all the time, it's going to be difficult for the fingers to move. So that's going to reduce the movement no matter what. So you could, if you have some sort of so-called flawed posture, the degree to which it is really flawed is the degree to which there are parasitic contractions in there. That is, contractions which are really interfering with your intention. So you can have really horrible posture and still play great. And I've seen it many, many times. This orchestra that I spoke about earlier, they played wonderfully. So, and many people play with pain, but I had a student, are you familiar in Brazil with Beethoven Lives Upstairs? It's this CD for kids about Beethoven, and he's a grumpy old man, and it sort of introduces classical music to kids. He sold over 1 million copies. And anyway, Sue Hammond, who made that, she studied with me, and she played a recording of her playing Bach, which was just fantastic. It's on Mr. Bach Lives Upstairs, is another one. And but she said she was in, like, she had frozen shoulder, and she was in pain for 3 weeks after making that recording. So her musicianship overrode whatever physical problems she had to make great music.
so what we were doing, we wanted to have her continue to make great music, but just to maybe perhaps pay a little less costly price in terms of physical wear and tear. Yeah. Oh, great, Alan. I think it's the end of these questions, but you can see at the chat lots of things, and everybody loved you and your conference, and thank you Great. very much for anticipating your conference. Nicole, will you talk some words before we left this room, and we watch the first concert of Mostra Caesar 70. Mm-hmm. Thanks a lot. But Nicole will talk now. Thanks a lot. Okay. Queria agradecer pelo professor ter adiantado a sua conferência para todos nós. Informar que a conferência do professor Dr. Joshua será às 4h30. E agora, daqui a pouquinho... Nicole, às 2h30. 2h30, perdão, às 14h30. 14h30, isso. 14h30, perdão. E agora, às 12h45, o primeiro concerto da Mostra Caesar 70 no YouTube. Muito obrigada a todos mais uma vez. Oh, okay. Alan, would you like to talk? Oh, wait a minute. Hold on. Let me thank you for being it's been wonderful to have the chance to share this. And even though I can't see you, I feel you've been a wonderfully attentive audience. And it's been wow. I'm in Serbia, for God's sakes, and we can share this. It's really great. So thank you for the opportunity. Wonderful. Thank you for coming. And we hope you can get real. For real. Sometime, for sure. Rio for real. That's our goal. Yeah, for real. Yeah, thank you very much. Yeah. You're very welcome. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. Bye. See you.